Thank you, Sam sir. Randhawa madam, Sardar Mohinder Singh Giljian, Himanshu sir, brothers and sisters of the NRI world, it fills my heart with joy unspeakable as I proceed to address you. The warmth, love and affection has been heart-rendering. I reciprocate from the core of my heart. You know, when I was young, I used to hear this song, and now I can relate to it. The song went, Mera juta hai Japani, patloon Englishstani, phir bhi dil hai Hindustani. And I can relate to that now. And I know for sure that your heart and soul has always been here in India. There cannot be any fruit without the root. India is the root, Punjab is the root, Darbar Sahib, we draw our strength from there. Nobody who's grown up in India will ever forget where he grew up, his friends, his roots. So that connectivity is a must. And that is what I rely upon. You know, most directors who direct films are very smart people. They make films मान वतनादा, स्वदेश. And I say it in the good old way, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. You know, you could be a Kashmiri settled abroad, you could be a Maharashtrian, you could be anything, but you are above all an Indian. Your heart beats for the country. And you know, the thing that connects is the passion. It is passion and not pedigree which wins you in the end. To me, that is the most important thing, the involvement. It is with conviction. You've got to be a believer to be an achiever. It is with conviction that I say this. Take it from me. If India has to transform, ये पंजाब दी तस्वीर और तकदीर असी बदलनी है, it cannot happen without the involvement of the NRI brethren. That's a must. It has to happen. We have to honor you. मान सम्मान मिलना चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ involvement और ਤੁਸੀਂ देखो the passion with which you comment. Even most of the internet channels are addressing to the NRI world. So this is where I come from. This is where by hook or by crook you're the first in my book. And I will give you that priority. I must thank Sam sir. You know, any talent is nothing without opportunity. He's given me this wonderful opportunity to connect with you. And सच्ची गल सुनो, मतलब बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते पर देर आए दुरुस्त आए. I am dying to connect with you. And if I get an opportunity, I will come there, interact with you, discuss the issues of Punjab, because you cannot be apolitical in this situation. गैर सियासी नहीं हो सकते दोस्त. You know, the great philosopher Aristotle 200 to 300 years ago had said that जब भी किसी स्टेट पे, किसी कौम पे, किसी मुल्क पे आपदा आएगी, बुरा वक्त आएगा, तो सारी दुनिया को सियासी होना पड़ेगा. अगर जी मैं गैर सियासी हाँ, मैं तो सियासत तो बड़ा दूर रहना यार, मेरे ते तो रेड पै जूगी, मेरी फैक्ट्री सील कर देंगे, मेरे ते छापा पै जूगा. That's not the way. We will have to get involved. गैर सियासी तो जानवर होते हैं, गैर सियासी तो भेड़ें होती हैं. वो देखा ना, एक चीता आके दबोच लेता है और वो 500 के 500 खड़े पूंछ ला के देखते रहते हैं. अगर उनमें से 10 इकट्ठे होके पीछे पड़ जाए ना उस चीते के, तो चीता दुम दबा के भाग जाए. You see, दो लोग लोकतंत्र में पीछे हटने वाले होते हैं, एक बुज़दिल और एक खुदगर्ज. When this great state needs you, your involvement is a must. And you know, it is up to us. We are duty bound to facilitate you, you know, to give you a platform, to have an international NRI world in Punjab itself, to have a tribunal. All the roaring economies the world over, and I'm addressing this to Sam sir as well, all the roaring economies the world over have digressed towards the manufacturing sector. Take it from me. They've digressed towards the manufacturing sector. That is the way to proceed. But we are an agrarian economy.
We need that manufacturing sector to supplement us. We need additional sources of income. Land holdings are getting smaller. That is where the NRI friends come in. Most of them have migrated in search of greener pastures from villages, from small towns. They're connected. And we have to tap that generation. If their kids grow up, they will not be connected. But those people who've grown up in India and Punjab can surely contribute so much. They can contribute whatever they do will supplement and facilitate us. Now I'm coming to the point that I wanted to discuss. The point that I actually spoke to Sam sir about, the point that I want to drill across. What is a leader, my dear friend? You know, when I was young, my father showed me a clip. I was 17. The clip was about the American president, Henry Kissinger, being interviewed by Barbara Walters. Barbara Walters asked Henry Kissinger, "Sir, how would you like to be remembered?" That is one line that he said. He said, "I would like to be remembered as a man who made the difference." That's the mission of my life. I want to make a difference. I want to change people's lives, especially those who have been the Punjabis that I grew up with. 100 भेड़ों के आगे एक शेर लगा दो ना तो भेड़ें शेर हो जाती, और 100 शेरों के आगे एक भेड़ लगा दो तो शेर ढेर हो जाते. That is what a leader is. A leader converts weakness into strength. कमजोरी ताकत में तब्दील करता है. He converts weakness into strength, obstacles into stepping stones, and disaster into triumph. That is what a leader is all about. अलग जगाता है. प्यारे पंजाबियों, NRIs the world over, I'm saying this. Bear testimony. Lend me your ears. I know Punjab's problems. मैं पंजाब दियां मुश्किलां, पंजाब दियां प्रॉब्लमां बहुत चंगी तरह जानदा. I know the solutions. पूरी तरह क्लैरिटी है. कोई धुंध नहीं, कोई द्वंद नहीं. There is no catch-22 situation. Complete clarity. But we have to get out of this Hawaii Rajniti. We have to strike reality. We have to come back to Mother Earth. If I know the problem, if I know the solution, then we should come back to the agenda. The agenda is most important. ये छुरलियां छड्डण वाली जिहड़ी राजनीति है ना, छुरलियां जिहड़ियां ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, the political blame game, right? Diverting the attention from the real issues, pointing fingers. Sidhu versus Falana. There is no versus Sidhu, boss. Sidhu te Punjab wal khada hai, main te Punjab wal haan, और मैं ते इक्को चीज मंगदा, नीति, नियत ते न्याय. देवताओं की नियत में भी आ जाए फर्क, अगर नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो, गर्क हो जाएगा. जिस बंदे दी नीति है वो बंदा की सोचूगा that today we need to take Punjab forward. This is a brand. This is a brand Punjab, which was the greatest shield, which fought Massa Rangad, which fought Ahmad Shah Abdali. 2% people considered the granary of India, the football of India, produced everything they could have done for the country. Paramveer Chakras. And this is not about pointing fingers. This is not about pulling people down. This is not about kitchad uchhalwing at others. This is about a methodology, bro. This is about a process to take Punjab forward, reversing a trend which has continued, taken Punjab downhill. To take Punjab to the top is what I want. I do not need politics. I could have earned my money, 32 crore rupiya kamaunda si, sanu chhad ke aane di koi lod nahi si. I did not want to make a career out of politics. I've come here because politics is a mission to me.
It is not a profession. मेरे लिए धंधा नहीं है सियासत. गंदली होगी, मैली होगी, धंधा बन गई politics. It's now a business. That is where, to make a difference in people's life is the real goal. I cannot be a silent spectator to all this that has happened. 5,000 years of agriculture, bro. 5,000 years of agriculture. Indus Valley civilization, but farmers are committing suicide. अन्नदाता खुदकुशियां करता है. भगत सिंह दी ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ, ਬੈਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ ਓਏ. The world was migrating to Punjab, the land of the Rig Veda, the Greeks, the Scythians, all of them migrated and wanted to settle in this land of prosperity. Today, the youth is leaving Punjab. Talent is nothing without opportunity. This ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. And I want to tell you all, listen to me clearly. I want to tell you that elections are not fought for the next election. Elections are fought for the new generation, for the next generation. We are here to fight for the next generation. And the whole is larger than the parts. For 25 years, year 1997, a system has failed us. A huge दैत्य-रूपी system कटोट का चवांग खड़ा साढ़े सामने दैत्य बन के और नोच के पंजाब दे वाइटल्स नू खा रहा है. जदों उस failed system नू 25 साल हो गए, why can't we reinvent? Why can't we rethink? Why can't we redesign? क्यों? क्योंकि the state's income has gone to private pockets. निजी जेबां दे विच जा रहा है पंजाब दा पैसा. The power of the people must return to the people. Governments are by the people, set by our forefathers. The governments are by the people, for the people. फिर 0.1%, 1% दा भी 0.1% लोकां दे कोल पंजाब दा खजाना क्यों जावे? Why should 99% of the Punjabis suffer? Why not the last man in the queue? Why not? Why can't we change his lives? Why is he not given the priority? And make no mistake about it, today it is a damage control exercise. It is a damage control exercise. But tomorrow, if this thing continues and we don't prevent and repair and continue to repent and repair, this thing will become irreparable damage. Irreparable damage. वतन की फिक्र कर ऐ नादां, शायर कहता है. वतन की फिक्र कर ऐ नादां, मुसीबत आने वाली है. तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में हैं. न संभलोगे तो मिट जाओगे पंजाब वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तां. पंबड़ पूछे च पाया. The bigger the mafia, the more hidden it is. You see, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ. पर्दा जो उठ गया तो फिर हाय तौबा. कठपुतलियां बना कर, कठपुतलियां फ्रंटमैन आगे खड़े हैं एंड पिछों तुड़ के कोई मार रहे हैं, पिछों तुड़ के कोई मार रहे हैं. Somebody is pulling the strings from behind. He is not seen. That's why I say the idea is dubious covert operations. It has been happening for 25 years. Let me tell you, facts will not cease to exist just because they're ignored. They're stubborn things. They'll stab you in the back if you ignore them. So digging for facts is a much better exercise than jumping to conclusions. 1996, what is the debt? A problem है. किन्ना कर्जा सी पंजाब दे सिर दे उत्ते 1996-97 15,250 करोड़. 2001-2 च सरकार बदली 32,496 करोड़. 2006-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ 48,344 ਕਰੋੜ.
2007 तो लैके 2017 तक 10 सालों के 1.5 लाख करोड़ कर्जा चढ़ा, 1,87,000 करोड़। Today the estimates, the budgetary estimates of this year is 2,48,000 crores. Can you beat it? 2,48,000 crores. And if you take up the soft loans, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਨਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਿਰਵੀ ਧਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਟ ਭਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਕ ਜੇ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਟੋਲਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਦੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਣ ਬਣੂ? ਪੰਜਾਬ ਉਦਣ ਬਣੂ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ IAS ਅਫਸਰ ਬਣੂ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊ, ਉਦਣ ਪੰਜਾਬ ਬਣੂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਇਹ ਪੈਸੇ MBBS ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 40,000 ਤੋਂ ਸਾਡੀ 15,000 ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਮੂਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 100 ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਪੈਸਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਜਵਾਕ ਕਿਉਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਯੂ ਸੀ, ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਗਿਆ। Now, these are startling figures that I'm going to talk about, and I want Sam sir also to listen to this. This is a very clear-cut thing. The total revenue receipts, ਜਿਹੜਾ estimate ਹੁੰਦਾ, budget ਦਾ estimate ਹੁੰਦਾ of last year, sorry, this year was 88,000 crores. 88,000 crores ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ budgetary estimate ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ 19,000 ਕਰੋੜ, 67 ਕਰੋੜ ਸਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਡੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। Now what has happened is कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कोरोना आ गई जी, and the economy took a battering, the economy took a back seat, सारे धंधे चौपट हो गए, सारे धंधे बंद हो गए। Now the recent figures that have come, the finance minister has given, is that this time now we are 25,000 crores less. Now it is only 62,000 crores. The revenue receipt now comes to 62,000 crores. कमाई है 62,000 करोड़ ते देनदारी है 67,000 करोड़। जावांगे किथे भाई? Where will we go? 67,000 crores देनदारी, इंटरेस्ट मिला के। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। How can we think of development? How can we think of schools? How can we think of colleges? How can we think of the forward movement when this is happening? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲ ਵੀ ਵਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਸੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਿੰਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਿੰਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਕ ਮਾਰਦੇ ਬਿੰਡੀ ਕੱਢੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣਾ, ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਿੰਡੀ ਕੱਢਣੀ।
सारे पंजाब नूं लग के बीटी कड्ढनी पऊगी। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम रिवॉल्व्स। एंड लोग इधर ध्यान क्यों नहीं ले जाते? क्योंकि वो कारण नहीं। वो चंद लोग 4 5 10 15 20 25 वो लोग ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ? Why will they think about this? Let me tell you, let me actually throw more light on this subject, because this is the real issue. This is the cause of our backward movement. One step forward, 2 steps backward, situation awkward, and the cycle repeats itself. You know, this is the real cause. Let me throw light. 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ own tax revenue, I will explain it to you. Everything from GST, from excise duty, from sales tax, from VAT, from stamp duty, from registration fee, from property tax, from VAT on petrol, from road tax, from vehicle tax, from everything is 33,000 crores. And can you imagine a state like Tamil Nadu earns 32,000 crores just from excise? Is there a comparison? Think about it. कि 10-15 heads चों साडे own tax revenue 33,000 करोड़ रुपया, ते तमिलनाडु कल्ला excise revenue मतलब कल्ला liquor revenue। मैं नहीं कहना, I am not advocating कि तुसी शराब बेचो, पर जे बेचनी है निजी जेबां च क्यों जावे भाई? It should go into the state's exchequer. कोलू दा बैल देखदा हुंदा सी मैं, कोलू दा बैल ऐ तुरदा तर तुरी जांदा, पर है उत्थे दा उत्थे। Stagnant pools catch filth. वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। And this is where that ravani is a must. Why should only 0.1% people benefit and 99% suffer? In the last 25 years, and I'm saying it categorically, last 25 years, many states have gone from 1,500 crores to 32,000 crores to 20,000 crores to 14,000 crores. Whereas Punjab also started in 2002 and 3, it started at 1,500 crores. It is loitering at 4,000 crores. Compare, from one department, a state earns 25,000 crores more. That is not 25,000 crores if you give it in the central schemes. And listen to this one. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 25,000 ਕਰੋੜ ਉਹ 50,000 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। We actually used to take border ਦਾ ਫੰਡ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 10 ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 90 ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। We would put 10 rupees and the government of India would give us 90 rupees. They changed. They said, now you put 40 rupees. We have nothing. We don't have nothing. And that's why all that development has stopped. So this is the problem. ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ। And this is state money. This is state money. मैं बनाई report. I made the report on sand mining. I was the head of the subcommittee which sent me to Telangana. I made it, and I said 2,000 to 3,000 crores is minimum. A state which got separated from Andhra Pradesh in 2014 is earning 43 crores in 10 days. Listen to this. In 10 days, they're earning 43 crores. And the Akali government earned 40 crores in 1 year. They've got one river. They've got one river, 300 kilometers of river. We've got 3 rivers. Punjab, land of the rivers. We've got 3 rivers, bro. And we earn 40 crores in 1 year. They earn 43 crores in 10 days. In 4 years, they earn 2,500 crores, and we, in 10 years, earn 400 crores. If I aim at the sun, I might hit the stars or the moon. But if I aim at the top of the tree, I will never get off the ground. Most failures stem from aiming too low. You're not going to be comparing yourself to those 40 crores that the last government was depositing. Har saal 40, na 39, na 41. देखो तुसी प्रकाष्ठा देखो चोरी, right?
Where is that money going? Transport. The Badals had 2 buses. Dabwali de vich 2 busaਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ 2000 ਨੇ. It pains me, it saddens me, it is so unfortunate कि वो 2 बसां 2000 हो गई, 2 कंपनियां 8 कंपनियां हो गई, and PRTC is under a debt of 400 crores. PRTC की खड़खड़ करती हुई बस के ऊपर 1.5 रुपए टैक्स ज्यादा. तुम्हारी बसों का टाइम टेबल बनेगा, 5 मिनट ज्यादा खड़ी होंगी वो प्राइम टाइम में, और पीआरटीसी की बसें 500 करोड़ के घाटे में कोई पूछने वाला नहीं. तुम्हारे घरों को घाटा क्यों नहीं पड़ा? तुम्हारे बिजनेस को क्यों घाटा नहीं पड़ा? तुम्हारे होटलों को क्यों घाटा नहीं पड़ा? सारा घाटा पंजाब को क्यों पड़ रहा है भाई? दैट्स बिकॉज तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं हुई? तुम्हारी नीयत में खराबी है. नीति और नीयत दोनों में खराबी है बॉस. Cable mafia. The money is there. It is supposed to be collected. You have to just collect it. Service tax की चोरी, बाकी चीज़ां की चोरी. You haven't collected it. One law. एक केबल वाले दे उत्ते DTH कलेक्टर दे उत्ते तुसीं 10,000 रुपया टैक्स ला रहे हो, 1,000 रुपया टैक्स ला रहे हो, दूजे नूं तुसीं टैक्स ला ही नहीं रहे. Have you ever heard of it? Same law, different for 2 people. Then I'm coming to another thing, which is very important. You must listen very carefully to this one. Lend me your ears, because this is pertinent. This is very important for Punjab's resurrection. Justice Kuldeep Singh writes a report. Justice Kuldeep Singh writes a report. This is 10, 15 years ago. And he says, 1.5 lakh crore, 1.5 lakh crores worth of land is under illegal occupation just in Mohali. One small district. Land worth 50 lakhs crores, 50 lakh crores is under illegal occupation. 5% छुड़ा लो, ते पंजाब दा कर्जा उठदा. मैं गारंटी ना कहना, गौचरान लैंड, तुसी पिंडां दी लैंड देखो, शामलाट हुंदी है, चरान हुंदी है, गौचरान हुंदी है, Shamshan, all the Gaucharan land where the animals would graze is usurped. Shamla is usurped. On record, DCs have written, I've said it in the Vidhan Sabha, right? Where is that money going? This is where the NRI comes in. This is where the NRIs come in. Give them lands. Chudao hai jamina. Give them lands. The roaring economies that I talk about, digress towards the manufacturing sector. Give them the honor. Call them over. Ask for their investments. Give additional sources of revenue to your agriculture. I'll give you an example. You must listen. My friend came to me. He was a classmate. He came to me when I was MP. This is 2008. He told me I want to invest about 500 crores in the solar systems in Punjab. I said, very well. Welcome. We want you. We want investments. So he says, put me on to someone who's important, who can help me. And this is where the single window system came. And I've been shouting hoarse that cumbersome processes need to be simplified. You need to have simple processes, a single window system that clears the NRIs through and facilitates them. That man loitered around the offices of the secretariat for 1 month. Safa gal ch pa ke mere kol aa gaya. Kehanda Sidhu sahab, tu mera bhra hai, main 100 crore rupaye haje pehli investment karni si, main to 50 crore under the table mangde. I said, what? He says, yes. How will I earn my money? So I rang up another state. I knew the chief secretary. He calls him the very next day. He allots him land and he tells him, bank guarantee ke upar aapka project clear. It's like changing a channel. If you don't find a congenial channel, you'll change on to someone else. The man invested almost 2,000 crores in the last 10 years in that state. That money would have come to Punjab. Where is that facilitation? So these are the problems. This is not
मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं, मेरी किसी निजी आदमी से लड़ाई नहीं, मैं एक सिस्टम के साथ लड़ रहा हूं. एंड दिस सिस्टम कैन एक्चुअली बी रीइन्वेंटेड एंड पंजाब कैन चेंज. दिस टू मी is the most important thing, and I actually want this change to happen. It's not going to happen overnight. This money that I talk about will actually go where it should go. The response of the health systems, it's everybody knows about it. Everybody knows about it, right? Hospitals, schools, this is where we want to. Everybody talks about it. Everybody has policies. Everybody says we have plans. Your plans will fail if you do not have any investment. You don't have any income. सब लीडर जिन्ने भी पंजाब ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਭਾਵ ਸੁੱਟੋ, ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸੁੱਟੋ. ਗੈਟ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਆਊਟ. ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ. Does a father ask anybody, where should I send my son for studies? No, he does not. He will not. Do you run your homes like this? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ. ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਬਣਾ ਸਕਦੇ. ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ MBBS ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਟੀਚਰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਨਕਮ. And this is where I end. This is my solution. I'm very clear. हो चुकी है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं. मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए. फिर मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही. हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए. सूरत बदलनी चाहिए. This is all that I want. Thank you very much. Thank you. Thank you, Sidhu Saab. It's great to hear you. And as you said, the NRIs, their heart beats for their country. We have to get involved, and we got to take Punjab forward until the poor and the poorest get their kids and they get their equal opportunities. So we all agree with you. You are a very inspirational leader. We have all heard all the messages, very clear to all, and we have to help. Everybody need to get involved and help the Punjab. So before we start the question and answer session, may I please request everybody who's going to be given the opportunity to ask a question to be very brief and ask the question straight away when you've been given the opportunity, because you have to listen to our great leader and his views. So there are some questions where the questions were similar, and I have to then ask those questions, but I would like then the actual leaders to mainly introduce themselves. So let's start with the question and answer session. The first one is with Mohammed Mansoor ji, जो हमारे President of IOC Bahrain. His question and the question from Gurmeet Gill ji, who's the President of IOC US Punjab chapter, and he's also the NRI coordinator for Punjab. Those questions were very similar. So I will say the question, but please, Mohammed ji, please introduce yourself first, and then I will move on to Gurmeet ji. Thank you very much. नमस्कार सिद्धू जी. नमस्कार साहब, आदाब. हेलो, मंसूर बहरीन से बोल रहा हूँ. मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है. उससे पहले अगर कुछ बात अगर मैं नहीं बोलूं तो कुछ अधूरा रह जाएगा. सबसे पहली बात ये तो कि आप स्पोर्ट्स बोलो, एंटरटेनमेंट बोलो, आप पॉलिटिक्स बोलो, इन तीनों चीज में आप नंबर 1 हो. अगर आप अभी बोल रहे हो कि पंजाब के बारे में, मगर मैं सोच रहा हूँ पंजाब नहीं है, आप तो नेशनल लीडर है. आप तो पूरा नेशनल लेवल में आना चाहिए. और साथ खास करके जो आपका साथ जो कैंपेनिंग का जो मजा है, मैं खुद देख चुका हूँ. लास्ट कैंपेनिंग में हमारा चेयरमैन साहब का मुंह से भी मुस्कुराहट लाया आपने. सो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ. I will say your question. I have your question, Mansoor ji. So we will move on to Gurpreet Gill ji, please.
Gurmeet Gill ji, the NRI coordinator from Punjab in the US. Please introduce yourself. I have your question here. ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ USA ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੇਰਾ MSP ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੰਨੀ ਕੁ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, that is what do you think should be the Congress strategy moving forward to win Punjab assembly elections and other assembly elections and national elections? So I think maybe Sidhu ji, if you can take the two together, that will be great. Thank you. I will. See, the strategy for 224, 222, well, I personally feel that life is what happens when you're making other plans. You cannot plan for 3 years. You've got to first plan for 3 hours. You got to live in day-tight compartments. I used to hear this wonderful song from Asha Bhosle. आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, पल को थाम ले शहंशाह हो जाएगा. We've got to live for the moment. And once we plan today, once we work hard today, our tomorrow is always going to be bright. Between yesterday's regret and tomorrow's hope is today's opportunity. Take it. And until and unless you plan for today, your tomorrow is always going to be desolate. Elections are fought on credibility. And if there are plans, if there are strategies, they are not shared in public. The Vedas say, bro, what do they say? They say कि भाले की नोक से एक आदमी गिरता है, विष के प्याले से सेना गिरा दो, लेकिन अगर गुप्त विचार प्रकट हो जाए तो राष्ट्र तबाह हो जाते. Strategies are closed door things. You are not going to be disclosing strategies, but one thing is for sure: if you fulfilled your promises, if you stood by your word, if you worked hard for people, it's difficult to make a name and then to sustain it. You know, you can come in power for 5 years, but to remain in power for 10, 15 is credibility. And if you have that credibility, they're called. You cannot fool the public. You can fool some of the people some of the time, not all the people all the time. So therefore, we plan today, we cross our hurdles today, then tomorrow, and then move on. Build our state leadership and forge ahead. That's my answer. Thank you, Sidhuji. So yes, work hard, and that is going to give us the credibility that we will then get the elections. Mainly, we will win the elections. Next, so we have Harjinder Singh Chalji, the NRI coordinator for Germany, Punjab, and also we got Amarpreet Uppalji, member IOC US. Again, their questions were very similar, so the questions have been combined to one. So Harjinder ji, first you introduce yourself. Then Amarpreet Uppalji will introduce himself, but I will actually then ask you a question. Thank you, Harjinder ji. Please go ahead. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨਰੇਬਲ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋੜਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੇ IOC ਦੇ ਲੀਡਰਸ, ਮੈਡਮ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਮਨੋਜ ਛਿੰਦੇ ਜੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵਿਆਸ ਜੀ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ IOC ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। I will say the question. Thank you very much. Let's move on to Amarpreet Uppalji, please. Amarpreet ji, please introduce yourself. I got your question again. Thank you. ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਉੱਪਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਭੋਲੂ ਉੱਪਲ।
ਉਹ ਵਾਹ ਭੋਲੂ ਭਾਜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਇਕੱਠੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੇ ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। I just have one question for you। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਵੀ you are the last best hope on planet Earth for Punjab। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬਚਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। Thank you, Upalji. Thank you. Let's move on. I got your question. The question, Sidhuji, was what is your plan on behalf of Punjab government to promote investment